আগের দিন থেকে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি অ্যান্ড মেজারমেন্টস পার্ট 1 স্টার্ট হয়েছিল। আজকে পার্ট 2 পোর্শনে যাব। একটা দুটো মনে প্রবলেম করিয়েছিলাম, ঠিক আছে। নেক্সট হেডিং দেবে ফোর্স অফ বয়েন্সি বা আপ থ্রাস্ট। Force of buoyancy or up thrust, or BUOYNT force. Yeah. When a body is placed in a liquid, a force is directed upward by the liquid. By the liquid, which is applied to the body. This force is called the buoyant force or force of buoyancy, or sometimes called the upthrust. And the force of buoyancy is denoted by F. This force of buoyancy is equal to weight of the liquid displaced by the inert portion. মানে বডিটার যে পোর্শন ইমার্জড হয়ে আছে, যদি পুরোটা ইমার্জড হয়ে থাকে তাহলে weight of the liquid displaced by the immersed portion হবে। যদি ধর 1/3 পোর্শন ইমার্জ হয়ে থাকে তাহলে 1/3 পোর্শনে যে লিকুইড ডিসপ্লেস করবে, ভলিউমের লিকুইড ডিসপ্লেস করবে, তার যে ওয়েট সেটাই কিন্তু ফোর্স অফ বয়েন্সি বা বয়েন্ট ফোর্স বলা হয়। ধর আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধর একটা বডির ভলিউম হচ্ছে 30 সিসি, 1/3 পোর্শন লিকুইডের মধ্যে ইমার্জড হয়ে আছে। তার মানে কত পোর্শন লিকুইডের মধ্যে ইমার্জড হয়ে আছে? 30 সিসি ইনটু 1/3, দ্যাট ইজ 10 সিসি। ওই 10 সিসি লিকুইডের যেটা ওয়েট সেটাই কিন্তু ফোর্স হবে, ওয়েট অফ দ্য লিকুইড ডিসপ্লেসড বাই দ্য বডি। ওকে, তার মানে when a body is immersed into a liquid বা placed on a liquid surface, a force is applied by the liquid to the body. This force is directed upward. This force is called the buoyant force or force of buoyancy or upthrust, and this force is equal to the weight of the liquid displaced by the body. That is the immersed portion of the body. যদি ফুললি ইমার্জ থাকে তাহলে ফুল ভলিউম অফ লিকুইডকে ডিসপ্লেস করবে। যদি 1/3 পোর্শন ইমার্জ থাকে তাহলে 1/3 অফ দিস ভলিউমকে লিকুইডকে ডিসপ্লেস করবে। যদি হাফ পোর্শন ইমার্জ থাকে তাহলে হাফ অফ দিস ভলিউমকে লিকুইডকে ডিসপ্লেস করবে। আচ্ছা, তাহলে buoyant force একটু লিখে রাখবি। When a body is immersed into a liquid or placed on a liquid surface, when a body immersed into a liquid or placed on a liquid surface, when a body is immersed into a liquid or placed on a liquid surface, a force is directed upward. And this force is applied by the liquid. This force is applied by the liquid. This force is called the buoyant force. Or sometimes called force due to upthrust. Thrust means force. তাহলে buoyant force equal to force of buoyancy equal to weight of the liquid displaced by the immersed portion of the body. Weight of the liquid displaced by the immersed portion of the body.
weight of the liquid displaced by the immersed portion of the body. For example, let the volume of the body is 30 cc. Let the volume of the body is 30 cc. Let the volume of the body is 30 cc. 1/3 of its volume, 1/3 of its volume submerged under the liquid. 1/3 of its volume submerged under the liquid. One-third of its volume submerged in the liquid. So the volume of the liquid displaced. Volume of liquid displaced. Volume of liquid displaced equal to 30 into 1/3. 1/3 portion liquid এর মধ্যে মাস আছে 30 cc ভলিউম, তাহলে ভলিউম অফ দ্য লিকুইড ডিসপ্লেস কত? 30 into 1/3, that is the 10 cc. So buoyant force equal to weight of the 10 cc of the liquid. যে লিকুইডকে ডিসপ্লেস করতে তার যে ওয়েট সেটা আমরা buoyant force বলতে। আমরা নিশ্চয়ই ওয়েট বার করতে পারবো, কিন্তু আগের দিন বলেছিলাম ডেনসিটি ইকুয়াল টু মাস পার ইউনিট ভলিউম। ভলিউম অফ দ্য লিকুইড পেয়ে যাচ্ছিস, ডেনসিটি অফ দ্য লিকুইড গিভেন থাকবে, তাহলে মাস অফ দ্য লিকুইড পেয়ে যাবে, তাকে জি দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে ওয়েট পেয়ে যাবে। তাহলে 10 cc, তাহলে buoyant force or upthrust equal to মানে weight of the 10 cc of the liquid. We can find the weight of the 10 cc of the liquid according to the formula density equal to mass per unit volume. Volume is 10 cc, density of the liquid is given. দেয়া থাকবে অবশ্যই প্রবলেমে। ওয়াটার বলতে জানিস 1 gram per cc, density of the water লিখে রাখতে পারিস 1 gram per cc. In SI system, this is the CJ system. In SI system, 1000 kg per meter cube in SI system. This is the density of the water for water. The density of the mercury is 13.6 gram per cc in CJ system. In SI system, এটাকে 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই কর 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube in SI system. এটা কেটে যাচ্ছে। This is the density of the mercury 13.6 gram per cc, standard value in CJ system and SI system 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. তাহলে কি হলো? ভলিউম অফ দ্য লিকুইড ডিসপ্লেস ইজ 10 cc, 30 into 1/3. তাহলে ওয়েট অফ দ্য লিকুইড weight of the 10 cc liquid, that is the buoyant force, তাই তো? তো ওয়েটটা আমরা কি করে বার করব? density equal to mass per unit volume. Volume is, we can find the volume 10 cc, say 10 cc. Density of the liquid value করব, mass of the liquid find করতে পারবো, what is the weight m into g. And buoyant force always directed upward. Okay. Next, condition of flotation. Next heading, condition of flotation. Or law of flotation of this. Condition of flotation. Law of flotation বা condition of flotation. Flotation. TA.
condition of flotation or law of flotation. Clear? This is the weight of the body directed downward, and this is the buoyant force. Okay. Figure number 1. W is equal to F. Figure number 2. Greater than W. This is the figure number 3. First, draw this type. W is the weight of the body, which is directed downward from the center of the body. This point is called the center of gravity. The point through which the weight is directed downward, this point is called the center of gravity, or shorted CG. Center of gravity. The weight of the body is directed downward from the center of gravity. And buoyant force, that is F, is directed upward. If W greater than F, that is the downward force greater than upward force, then the body will sink. Right? নিচে ডুবে যাবে। এটা কন্ডিশন নাম্বার 1।
আরেকটাও হতে পারে কন্ডিশন নাম্বার 1 কি এখানে if W greater than F then the body will sink, তাই তো। and number 2 if the density of the material greater than that of liquid, the materialটার যদি density, this is the rho দিয়ে ডিনোট করা হয় না এই density কে, if the density of the material greater than that of liquid then the body will sink, মানে ডুবে যাবে। আমি লিখে দিচ্ছি সব। This is the figure number 2. Weight is directed downward from the center of gravity and the buoyant force is directed upward. If W equal to F, then the body is floating in equilibrium condition. Equilibrium condition মানে কোনো মুভমেন্ট করছে না। কোথায় ফ্লোট করে যাবে? আন্ডার দ্য লিকুইড সারফেস, লিকুইডের তলায় কোন একটা জায়গায় ফ্লোট করে থাকবে। আন্ডার দ্য লিকুইড সারফেস, লিকুইডের তলায় কোন একটা জায়গায় ফ্লোট করে থাকবে। এটা কখন পসিবল? এই কন্ডিশনটা বলে পসিবলি W equal to F। and number 2 কি মেটেরিয়ালটার ডেনসিটি ইকুয়াল টু লিকুইডের ডেনসিটির সঙ্গে যখন সমান, density of the material is equal to the density of the liquid. Okay, লিখে দিচ্ছি। if F greater than W, that is the buoyant force greater than the weight of the body, then the body will float. এটার ক্ষেত্রেও বডি ফ্লোট করে থাকবে, কিন্তু এটা যেমন ফুললি ইমার্সড কন্ডিশনে ফ্লোট করছিল, মানে একদম পুরো লিকুইডের তলায় চলে গিয়েছিল, কোনো একটা জায়গায় ফ্লোট করে আছে, তলায় বেসে টাচ করছে না, কোনো একটা জায়গায় ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে ফ্লোট করে আছে, তাই তো। এখানেও কিন্তু ফ্লোট করে থাকবে, কিন্তু সাম পোরশন অফ দিস ভলিউম সাবমার্জ আন্ডার লিকুইড সারফেস, কিছু পোরশন লিকুইডের তলায় থাকবে, কিছু পোরশন লিকুইডের বাইরে থাকবে। যেমন একটা কর্ক তুই যদি লিকুইডের উপরে রেখেছিস, তবে সাম পোরশন অফ দিস কর্ক অফ দ্য কর্ক ইজ সাবমার্জ আন্ডার লিকুইড সারফেস, কিছু পোরশন লিকুইডের তলায় থাকে, পুরোপুরি কিন্তু ফুললি ইমার্সড থাকে না। আবার কিছু কিছু বডিকে যদি আস্তে করে যদি লিকুইডে ছেড়ে দিস, তাহলে দেখবি যে পুরোপুরি তলায় কাজ করলো না কন্টেনার সারফেসে, কিন্তু কোনো একটা জায়গায় গিয়ে ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে স্ট্যাটিক হয়ে গেল, মানে দাঁড়িয়ে গেল। যেমন সেক্ষেত্রে কিন্তু ওয়েট ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফোর্স। আর যদি F greater than W হয়, the body is floating on the surface of the liquid surface float করবে, and some portion of its volume, এই ভলিউমের কিছুটা পোরশন সাবমার্জ আন্ডার লিকুইড সারফেস, লিকুইডের তলায় থাকবে। তাহলে এটা ক্ষেত্রে কি লিখতে পারি? F greater than W, and number 2 কি হয়ে যাবে না, density of the liquid greater than that of material, লিকুইডের ডেনসিটি মেটেরিয়াল ডেনসিটি থেকে গ্রেটার। আচ্ছা, তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশনটা কি হলো আমি আরেকবার বলে দিই, তারপর লিখে দিচ্ছি। ইন ফিগার নাম্বার 1, weight is directed downward from a point. This point is called the center of gravity. পরে পড়বি যে কোনো বডির ক্ষেত্রে ওয়েটটা কোন একটা পয়েন্ট দিয়ে ডিরেক্টেড হয়। যেমন ধর এই ডাস্টারটার ওয়েট হচ্ছে ধর 10 গ্রাম, নিশ্চয়ই কোন একটা পয়েন্ট দিয়ে এর ওয়েটটা নিচের দিকে কাজ করছে, কারণ ওয়েট কি একটা ফোর্স, কোন একটা পয়েন্ট দিয়ে নিচের দিকে কাজ করছে। দিস পয়েন্ট ইজ কল্ড দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি। পরে ডিটেইলে পড়বি, তো আমি একটু বলে দিলাম। তাহলে ওয়েট ইজ ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ড ফ্রম দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, buoyant force is directed upward, if W is greater than F, তাহলে কি হবে? The body will sink, SINK, এটা ডুবে যাবে পুরোপুরি। তাহলে এটা একটা কন্ডিশন হতে পারে। আর একটা কি কন্ডিশন হতে পারে? if the density of the material greater than that of liquid, then the body will sink. যদি মেটেরিয়ালটার ডেনসিটি লিকুইডের ডেনসিটি থেকে গ্রেটার হয়, তাহলে ডুবে যাবে। ফিগার নাম্বার 2 কি রিপ্রেজেন্ট করছে? weight is equal to upthrust, তাহলে the body is floating under fully immersed condition, মানে বডিটা ফ্লোট করে থাকবে কিন্তু পুরোপুরি ডুবে কোন একটা জায়গায় ফ্লোট করবে। বা আরেকটা কন্ডিশনে কি বলতে পারি? when the density of the material is equal to the density of the liquid, the body is floating under fully immersed condition or under submerged condition, মানে পুরোপুরি ডুবে কোন একটা জায়গায় ফ্লোট করে থাকবে। ফিগার নাম্বার 3 টা কি লিখতে পারি? here buoyant force is greater than the weight of the body, but density of the liquid greater than the density of the material, তাহলে কি হবে? the body is floating on the surface of the liquid and some portion of its volume submerged under liquid surface. এটা কিন্তু fully submerged হবে না, কিছুটা পোরশন ভলিউমের লিকুইডের তলায় থাকবে। ওকে, তাহলে লিখে রাখবি ইন ফিগার নাম্বার 1, লিখে রাখবি ইন ফিগার নাম্বার 1,
Weight is detected downward. W লিখে রাখবি weight. Weight is detected downward. And buoyant force BUYENT is detected upward. Gotcha? Where weight is greater than the buoyant force. Weight is greater than the buoyant force. Then the body will sink. Yes, I mean. Then the body will sink. Or একটা কন্ডিশনে বলতে পারি, if the density of the material greater than the density of the liquid, this is rho, Greek alphabet, standard notation density. If the density of the material greater than the density of the liquid, density of the material greater than the density of the liquid, the body will sink. In figure number 2, weight is equal to buoyant force. Here the body is floating under the liquid surface. Under the liquid surface in fully immersed condition, পুরোপুরি লিকুইডের মধ্যে চুবে থাকবে. The body is floating under the liquid surface. The body is floating under the liquid surface in fully immersed condition. In fully immersed condition. এটা কখন পসিবল? এটার জন্য হলো পসিবল তো অবশ্যই এটা লিখবি when the density of the material is equal to the density of the liquid. Density of the material is equal to the density of the liquid. Then the body is floating under fully immersed condition. Then the body is floating under fully immersed condition. Figure number 3. Figure number 3. If the buoyant force greater than the weight, then the body is floating on the surface of the liquid. The body is floating on the surface of the liquid. Liquid on the surface of the float করে থাকবে. Floating on the surface of the liquid. And some portion of its volume submerged under liquid surface. Some portion of its volume submerged under liquid surface.
some portion of this volume submerged under liquid surface. With this condition is possible if density of the liquid greater than that of material. This condition is possible if the density of the liquid is greater than that of material. This condition is possible when the density of the liquid greater than that of material. ওকে, এই জায়গাগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জায়গা এবং এক্সামে আসে ইম্পর্টেন্ট। আমি একটু নোট বলে একটু লিখে রাখ, পরে তোরা পড়বি আরো। The body is directed downward from a point. The weight of the body is directed downward from a point. This point is called the center of gravity. CG. শর্টে লেখা হয়, পরে পড়বি। The weight of the body is directed downward from a point. This point is called the center of gravity. Next लिखबे determine the density of a material. Determine the density of a material. In experimental method. Determine the density of a material in experimental method. The measuring cylinder বলছি আমি এই মাছ ফিগার 1 Now it is P2 system. Okay. Now object. Shorter lecture. We have to find the density of an object. So this is the object. Mass of the object, say capital M gram, and it is measured by the beam balance
That means to find the density of an object, two instruments are required. One is the beam balance to find the mass of the object, and another is the measuring cylinder. যেখান দিয়ে আমরা ভলিউম মেজার করতে পারবো। তাহলে consider a measuring cylinder which contains a liquid, suppose water, of volume V1 cc. Mass of the body object is measured by the beam balance. Let the mass is m gram. This cubical body is dropped into the measuring cylinder. Let now the volume is V2 cc, where V1 must be greater than V2. When a body is placed in a liquid, some volume of liquid displaced by the body. কিছু volume of liquid কে displaced করবে, তাই তো? তাহলে আগে যা ভলিউম ছিল তার থেকে মেজারিং সিলিন্ডারের যে লিকুইডের লেভেল সেটা কি হবে, ইনক্রিজ করে যাবে, দ্যাট ইজ দ্য ভলিউম বেড়ে যাবে, তাই তো? সো দ্য ডেনসিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল, that is equal to mass of the body by volume of the liquid displaced. This is the volume of the liquid displaced, that is equal to V2 minus of V. Unit gram per cc. তাহলে কি হলো, consider a body of mass capital M gram which is measured by a beam balance. That means we have to require a beam balance, and we have another instrument is required, that is the measuring cylinder. And consider a measuring cylinder V1 cc of liquid initially contained in the measuring cylinder. The body is dropped inside the cylinder. Now the volume is measured is V2 cc by the measuring cylinder. So the volume of the liquid displaced by the body, that is equal to V2 minus V1. So the density of the material, that is the mass of the body by volume of liquid displaced, that is the gram per cc. Okay? Next. To find the density of the material, we have to require two measuring instruments. One is beam balance. Through which the mass of the body is measured. And number two is the measuring cylinder. Let the mass of the body is capital N gram. Which is measured by the beam balance. Mass of the body is capital N gram, which is measured by the beam balance. Let the initial volume of the water in the measuring cylinder is V1 cc. Initial volume of the water in the measuring cylinder is V1 cc. Initial volume of the water in measuring cylinder is V1 cc. Now the body is dropped inside the measuring cylinder. Now the body is dropped inside the measuring cylinder. Now the volume of the liquid, now the volume of the water, say V2 cc. V2 say V2 cc.
So the volume of the liquid displaced by the body. So the volume of the liquid displaced by the body. So the volume of the liquid displaced by the body, that is V2 minus V1. So the density of the material of the body, density of the material of the body equal to mass of the body by volume of liquid displaced. Density of the material of the body, that is equal to mass of the body by volume of liquid displaced. M by V2 by V1 minus V1. Density equal to m divided by beta minus 1. Find the next question by experiment. Find the density of the liquid. Take the question is there. Find the density of the liquid with the help of an experiment. Find the density of the liquid with the help of an experiment. স্কুলে না পড়ালেও এগুলো দেখে কোশ্চেন দিয়ে বসে আছে, কারণ সব সিলেবাস আছে। Draw coordinate. Density pattern.
ড্র করবে। Okay, this is the density bottle. It is just glass bottle. It's made of glass. Generally, the volume of the glass bottle density bottle is 25 cc or 50 cc. আচ্ছা, বাট একটা রেঞ্জও পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে খুব ছোট, 25 ml or 50 ml, মানে এই দুটো ডিফারেন্স পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে খুব লার্জ মেজারমেন্ট গুলো 25 cc to or 50 cc or 25 ml to 50 ml। জেনারেলি আমরা ল্যাবে যেটা ইউজ করি বা প্র্যাকটিক্যালি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে 25 ml or 50 ml। এটা অত বড় ইউজ করা হয় না, অনেক বড় মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি। ঠিক আছে, যাই হোক, তাহলে এখানে কি হচ্ছে, it is a glass bottle. This is the glass stopper and this is the hole. Initially the bottle is filled with the liquid. Initially the bottle is filled with the liquid and the glass stopper is inserted. Excess liquid drain out. Initially the bottle is filled with the liquid and the glass stopper is inserted. প্রথমে বটলটাকে লিকুইডে ফিল করা হয়, তারপরে গ্লাস স্টপার ইনসার্ট করা হয়। করলে কি হবে, যে এক্সেস লিকুইড ড্রেন আউট, যে এক্সেস লিকুইড যদি থাকে সেটা কি হবে, ড্রেন আউট করে যাবে। তাহলে এইভাবে আমরা কি করতে পারি, আমরা ডেনসিটি অফ দ্য লিকুইড মেজার করতে পারি। কেন না, সাপোজ দ্য ভলিউম অফ দ্য ডেনসিটি বটল সে 25 ml, আমি 25 ml এর বটল নিয়েছি। তাহলে when the liquid is filled and the glass stopper is inserted, the excess liquid is drained out. That means the volume of the liquid becomes 25 ml. Mass of the liquid we can find. So the density of the liquid is equal to m by v. তাহলে কি হলো, suppose the liquid is placed inside the density bottle. Now the glass stopper is inserted. Excess liquid drain out. That means the volume of the liquid, that is the volume of the glass bottle, density bottle. If we consider taking the 25 ml density bottle, then the volume of the liquid is 25 ml. যদি আমরা 50 ml নিই তাহলে 50 ml। mass of the liquid you can find, এমনিতে সহজে মাসটা ফাইন্ড করতে পারবি, ওয়েট করলেই হয়ে যাবে। তাহলে density equal to m by v, the density of the liquid you can find. ওকে, আরেকবার বলে দিচ্ছি, এটা একটা গ্লাস বটল থাকে যাকে ডেনসিটি বটল বলছে। লিকুইডটা ফিল করা হয়, দেন গ্লাস স্টপার ইজ ইনসার্টেড। দ্য স্ট্যান্ডার্ড ভলিউম অফ দ্য ডেনসিটি বটল ইজ 25 ml or 50 ml, বা আরো অন্য একটা মেজারমেন্টও আছে। এটা জেনারেলি আমরা এটাই ল্যাবে ইউজ করি, 25 ml or 50 ml। তাহলে when the liquid is filled and the glass stopper is inserted, excess liquid is drained out through the hole. এই হোল দিয়ে বেরিয়ে যাবে, কারণ গ্লাস স্টপারের মধ্যে একটা হোল আছে। তাহলে কি হবে, তাহলে ভলিউম অফ দ্য লিকুইড, দ্যাট ইজ দ্য ভলিউম অফ দ্য ডেনসিটি বটল। তাহলে কত হলো, যে 25 ml নিয়ে আছে, তাহলে 25 ml। তাহলে উই ক্যান ফাইন্ড দ্য ডেনসিটি অফ দ্য লিকুইড, মাস বাই ভলিউম। ওকে, লাইক density bottle is a small glass bottle density bottle is a small glass bottle having a glass stopper at its neck, having a glass stopper at its neck, having a glass stopper at its neck. The bottle can store the fixed volume of liquid. The bottle can store the fixed volume of liquid generally the volume of the bottle is 25 ml or 50 ml. এটা লেখার দরকার নেই, ল্যাবে কম ইউজ হয়, একটু আগে বলবো। Generally the volume of the bottle is 25 ml or 50 ml.
নেক্সট পয়েন্টে মানে স্টপ দিয়ে লিখি দ্য স্টপার হ্যাজ এ ন্যারো হোল। The stopper has a narrow hole. When the bottle is filled with liquid, when the bottle is filled with liquid and the stopper is inserted, when the bottle is filled with liquid and the stopper is inserted, the excess liquid rises through the hole. The excess liquid rises through the hole. And the drain out. The excess liquid rises through the hole and the drain out. Now the bottle contains the same volume of liquid and this volume is used to find the density of the liquid. This volume is used to find the density of the liquid. This volume is used to find the density of the liquid according to the formula. According to the formula, D equal to M by T. According to the formula, D equal to M by T. According to the formula, D equal to M by T. Okay. Next, এটা question দিচ্ছি. Which of the following will sink or float on the water surface? Which of the following will sink or float on the water surface? Density of the water is 1 gram per cc. Density of the water is 1 gram per cc. তাহলে নাম্বার 1 হচ্ছে বডি এ হ্যাভিং ডেনসিটি অফ এ বলে দিয়েছে 500 kg per meter cube. Body B having density 2520 kg per meter cube. Body C having density 1100 kg per meter cube. And body D having density 0.8 gram per centimeter. Density of the water is given 1 gram per cc in CGS system. তাহলে SI সিস্টেমে কত হবে? Density of the water 1000 একটু আগে লিখেছি kg per meter cube. কারণ দুটোই লাগবে, দেখ কিছু kg per সিস্টেমে আছে, তিনটে kg per meter cube আছে SI সিস্টেমে, এই লাস্টটা CGS সিস্টেমে আছে। তাহলে ফার্স্টের ক্ষেত্রে দেখো density of the material less than that of water, then it will float. ওয়াটারের থেকে কম ডেনসিটি, তাহলে কি হবে? ফ্লোট করবে। এটা কিন্তু দেখ ডেনসিটি অফ দ্য বি বডি গ্রেটার দ্যান দ্যাট অফ ওয়াটার, সো ইট উইল সিঙ্ক, এটা ফ্লোট করবে।
এটা ক্ষেত্রে দেখ density of sea body greater than that of water, then it will sink. এটা ক্ষেত্রে দেখ density of the D body less than that of water, 1 gram per cc is the reason, then it will flow. একটু আগে কন্ডিশন গুলো লিখে দিয়েছি যে লিকুইডের ডেনসিটি থেকে মেটেরিয়াল ডেনসিটি গ্রেটার হয় তাহলে সিঙ্ক করে যাবে, যদি লিকুইডের ডেনসিটি গ্রেটার হয় তাহলে ফ্লোট করে যাবে, যদি ইকুয়াল হয় তাহলে সাবমার্জ কন্ডিশনে ফ্লোট করবে। তাহলে এখানে দেখ ডেনসিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল less than that of liquid, that is it is float, it will float. এটা মেটেরিয়াল greater than that of liquid, sink. এটা মেটেরিয়াল greater than the liquid, sink. Less than that of liquid, float. Okay, এই পর্যন্ত ভালো করে দেখে রাখবি।